Goedenavond. Goedenavond, ja. We vinden het een hele eer om jou te mogen ontvangen hier in België. It's a great honor that you come with us here in Belgium in Leuven. Ik zal de twee talen zeggen. Dus kan je ons vertellen wat de KMU juist is, ga ik hem vragen. Hoeveel gesyndiceerden zijn er in de Filipijnen? Kunnen die leden wel lidgeld betalen? Ik heb maar gewoon wat algemene vragen. Zo. Can you explain us what the KMU is and how many people, how many members of the union are there affiliated in the Philippines and in the KMU? The KMU, or May 1st Labor Movement, is a trade union center in the Philippines that has been formed under martial law in 1980. And it has been very strongly against the imposition of martial law, and it's the trade union center that stood squarely against Marcos in the 1980s. We have 9 federations under it, and we have regional formations in the National Capital Region, Southern Tagalog, the Visayas region, which is the regions outside of Luzon and Mindanao. Currently we have 115,000 dues-paying members, and amongst the members are the jeepney drivers, workers from the drug and food industries. So you have the semiconductor industries, as you might have heard about the struggle of NXP workers. NXP was the former Philips, which is in what's the city? Leuven? No. I'm speaking in Holland. The office is based in Holland, and we also have Nestle. You have heard about the struggle of Nestle, and so compared to Belgium, the concentration and the percentage of organized workers are much higher. I think Belgium is one of the top 3 highest in terms of union density. Mm-hmm. In the Philippines, only out of 45 million labor force, we only have or total organized of 4.5 million workers. It's a very small percentage, because of the, as earlier presented by Lynn, of the backward economy that we have. So there's a lot of landlessness, and there's a small section of the industrial workers. So that explains why the total number of organized workers, including all sorts of ideological tendencies, was only 4.5 million. So, Dus de KMU is een militante vakbond die in 1980 is opgericht als reactie, als verzet tegen de krijgswet die onder de dictatuur van Marcos is ingesteld. Ze hebben daar eigenlijk hun sporen verdiend in het organiseren van dat verzet. En daaruit zijn dan 9 federaties gegroeid, wat wij centrales zouden noemen. En ze zijn ook regionaal georganiseerd in het gebied rond Manila, de hoofdstad, in Southern Tagalog, dat is een geïndustrialiseerd gebied juist ten zuiden van Manila. En dan ook in de zuidelijke gebieden, dus in verschillende regio's zijn ze ingeplant. Sectoren waar ze goed vertegenwoordigd zijn, zijn de jeepney drivers, dus de taxichauffeurs. Die zijn ondertussen ook aangesloten, vertelde hij daarnet, bij de Internationale Transportbond. In de voedingssector hebben ze verschillende grote bedrijven, waaronder Nestlé, waar een heel hevige syndicale strijd ook al jaren. En ook in de sector van de elektronica, de halfgeleiders, zijn ze actief. NXP is een bedrijf waar ze microprocessing en chips enzovoort maken, en die hebben vorig jaar een heleboel delegees ontslagen. Daar is ook een hele strijd rond geweest, waar ook internationale solidariteit rond georganiseerd
georganiseerd is. De syndicalisatiegraad in de Filipijnen is veel, veel lager dan in België, maar dat heeft te maken met wat Lien al uitgelegd heeft, die eigenlijk achterlijke economie, waar de landbouw met de groot grondbezit het grootste deel van uitmaakt en waar je dus eigenlijk relatief weinig industrialisatie hebt, wat klassiek de basis voor syndicalisme is. En er zijn maar 4,5 miljoen werkers in de Filipijnen die lid zijn van een vakbond. En de KMU zelf heeft 115.000 betalende leden. En zij maken een onderscheid tussen betalende leden en mensen die sympathiseren enzovoort, want niet iedereen heeft geld genoeg om bij de vakbond aan te sluiten. Of, de situatie is nog altijd. Yes, maybe you can tell us what is the difference of KMU with other unions in the Philippines, because there are other also. Yeah, without really mentioning the names of the other trade unions, we have a very different brand of unionism, because we call the other types of unionism economic unionism, that they just indulge in increasing wages. But the KMU is a type of unionizing where the specific problems of Philippine society are being addressed, like the issues of peasants, of landlessness being brought by the big landlords, are being carried out by the KMU. So we struggle for national genuine land reform and national industrialization. And we believe that these are the cornerstone to promote more jobs, higher wages, and better economic conditions of poor people in Philippine society. So compared to the classical type of unionization, it's just a very secular, very secluded type of which we call yellow unionism, is a more collaborationist type of unionization, like in order to maintain their survival, other labor leaders would connive with the present Aquino government and would be very submissive to whatever laws and impositions that the present government and the Department of Labor would impose on us workers. As a matter of tradition, we have been always very strongly critical against previous and current government, because we believe that if we connive with whoever is in government, then it means siding with the forces of reaction, and we know that for example, being neutral and not being on the side of the workers would strengthen the attacks against trade unionists and workers as a whole. Het grote verschil tussen KMU aan de ene kant en de andere vakbonden in de Filipijnen is dat de andere vakbonden nogal snel geneigd zijn om mee te gaan met de politiek van de regering en alleen te proberen een beetje de scherpe kantjes eraf te ronden. Dat ze zich op een economistische doelstelling zetten. Dat wil zeggen, ze proberen wel de lonen van mensen te verhogen bijvoorbeeld. Maar de KMU die zegt, als je zo aan de oppervlakte blijft, dan ga je nooit te gronden iets veranderen. Dus zij zijn een heel stuk fundamenteler in hun maatschappijanalyse. En hun ambities liggen ook veel verder. Hun strijd situeert zich op het vlak van de landarbeid voor echte